Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to discuss about ventilators. So far we discussed about lung, introduction about lung and its function, and we discussed about architecture of lung. We discussed about the gas exchange mechanism of lung. Then we discussed about the abnormal physiology of lung and COPD. In this class we are going to discuss about ventilators. So ventilators, you might have heard about ventilators, or might have seen in the movies if not heard, or if for example during COVID time ventilators were in trending there is a huge demand for ventilators during COVID time, because again collapsing of lung because of the inflammation or infection of this COVID-19 virus, so made us very difficult era to pass through. So their ventilators has been used widely in order to gain the functions, the particular like a support for a lung in order to do its mechanism, like gas exchange mechanism with this. But ventilators has got few disadvantages. If you are keep on using it for a long period of time, your lung may be exposed to the some irritants or some of the particles which are minute or microparticles or nanoparticles that might affect your lung for long term use. So we will see what are ventilators and how they are important to the humans when it comes to whenever there is whenever your lung collapses or whenever your lung doesn't work. Okay, for a short period of time you can't go for medications because within a short period of time you have to give the support to the lung so that they can work. So that's why we need ventilators. Okay. So let's see what are ventilators. So ventilators are medical devices. They are used to assist or control the breathing in individuals who are unable to breathe adequately on their own, right? So whenever your lung cannot function properly, you are going to experience the difficulty in breathing, and if there is a difficulty in breathing, then there is no oxygen supply to the whole body, every parts of the body, so it will collapse. So maybe in some cases like accidents where lung is damaged, or in severe cases of lung disorders like COPD or the chronic disorders associated with the lung, that means which are very severe disorders which may lead to the death. So during that time you need the help of ventilators so that they can assist you in terms of the gas exchange mechanism. It will give you the proper breathing mechanism. Okay, so ventilators are nothing but what? Medical devices used to assist or control the breathing in individuals, either to assist or to control breathing in individuals who are unable to breathe adequately on their own. Adequately in the sense normally. Okay, so next, they are commonly used in the treatment of acute respiratory failure. Whenever there is acute respiratory failure, you are not going to, you experience difficulty in breathing. You almost stop breathing. During that time you need ventilators, which can occur as a result of a variety of conditions such as pneumonia, severe asthma or COPD. So we have discussed what are asthma, what are pneumonia, what is COPD in the previous classes. Okay, whenever abnormal lung disorders we discussed along with the COPD, we have discussed all these diseases and how exactly they are causing and how exactly they are making lung not to function, or to reduce, how exactly the function of the lung has been reduced. So ventilators andre ಏನು?
ಸೊ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಲಂಗ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಿವಿಯರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ COPD ಸಿವಿಯರ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಅಸ್ತಮಾ ಸಿವಿಯರ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋದರೆ, ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಆದರೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಆಗಿದ್ದದ್ದು ಇದು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ. ಸೊ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಇದು ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ವೇಲಾಯ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ದ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನನ್ನು, ಬ್ರೀದಿಂಗನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಯಾವ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ? ಅಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ. ಈ ಅಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಂತೋಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಇದ್ದರೆ, ಸಿವಿಯರ್ ಅಸ್ತಮಾ ಇದ್ದರೆ, COPD ಇದ್ದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. So next, this is how the ventilators look like. You are having the nasogastric tube. That means in the nose we will be inserting that. Okay, and then we are having endotracheal tube. That means this endotracheal tube, we see it designed in the way that how it works, the trachea, how exactly it works like that. So this is airflow in. That means air will be going inside, airflow out, or exhaled air is following out or flowing out. So air flowing in inhalation, air flowing out exhalation. So we are having certain kind of buttons and device here which will have the different controllers like buttons. So with the respect to that we can control. And here these things, air in will be connected to the oxygen cylinder. Okay, so that's why in the case of pandemic and all, what happens, most of the patients will experience these issues and most of the patients requires ventilator. For ventilator you need oxygen cylinder. That's why you might have heard without a oxygen cylinder there are so many kids died in UP, some hospital in UP, so many people died in the major countries like Bihar, UP, states like Bihar, UP and all. So that we might have seen in the news and all. So that is because ventilators were there, but oxygen cylinders were shortage was there, because suddenly imagine lakhs of people are requiring these ventilators. So all the hospitals will be having very few ventilators. Only in ICU there will be a ventilator. So imagine suddenly there are lakhs of patients are coming into the hospital. So suddenly the arrangement of the oxygen cylinders will be very difficult. But because without oxygen cylinder, this particular ventilators will not work. So this is the representation of the ventilator machine. You can draw in your own imaginary diagram. You don't have to write the person, that, this and all. You can just draw the nose and just make sure that airflow in, airflow out is coming. Okay, so that you can do if it is asked for maximum marks. Okay, or else you can skip the diagram. You can just mention these parts. This is a oxygen cylinder, and then one square you can make which will act as a ventilator. Along with that, your airflow in, airflow out you can do. That is also sufficient. Okay, nasogastric tube will be there which will be put inside the nose. Okay, so next we are having, there are so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸು ನೀವು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏರ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏರ್ ಫ್ಲೋ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾಕಿಯಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಟ್ರಾಕಿಯಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಇದು ಈ ಥರ ಟ್ರಾಕಿಯಾ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಟ್ರಾಕಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಕಿಯಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ಈ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಇದಕ್ಕೆ ವೈರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಸೋ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಏರ್ ಇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏರ್ ಇನ್ ಏರ್ ಔಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಬಿ ಪಿ ಎಷ್ಟು, ಅದು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಡಿಸೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪರ್ಸನ್ ಕೋಮಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆವಾಗಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So there are several different types of ventilators, including volume controlled ventilators. That means based on how much air you want to control, how much the quantity of air need to be given inside, air in, or how much quantity of air should be taken out. Okay, so that is called as volume controlled ventilators. Then we are having pressure controlled ventilators. So in order to create pressure difference in our lung, so we will be using this. That's why it is called as pressure controlled ventilators. Then we are having bi-level positive airway pressure, that is BiPAP device. Okay, so both the levels will be used here, positive bi-level positive airway airway pressure. That means for both in and out the pressure will be monitored. Okay, so next we are having a type of ventilator used depends on the patient's individual needs. So sometimes the patient is breathing, flow rate is proper, but volume is not coming properly. So that time we use the volume controlled ventilators. Whenever we need to adjust the flow rate, we will use the pressure controlled ventilators. Whenever we need both the things to be controlled, we will use bi-level positive airway pressure. Okay, so the type of ventilator depends on the patient's individual. So based on the patient's individual, we are going to use the type of the respiratory failure being treated. So also it depends on what kind of respiratory failure, what kind of disease the respiratory system has got. So based on that also it depends. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಈ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಏರನ್ನು ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಏರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಎಳೆಯೋದಲ್ವ, ಹಾಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೇಟ್, ಪ್ರೆಷರ್ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಬೈ-ಲೆವೆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏರ್ವೇ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ BiPAP ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ಪೇಷಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಯಾವುದು ಇದೆ, COPD ಅಸ್ತಮಾನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾನ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಹ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Ventilators work by delivering pressurized air or oxygen into the lungs through the breathing tube or mask. So ventilators, how it works? Its function is to deliver the oxygen into the lungs. Okay, through what? Breathing tube or mask. You can use the mask like this or breathing tube. This here it is, whatever is mentioned is a breathing tube. Okay, usually in Indian hospitals you can see the ventilators as a mask. Okay, like this on like nose and mouth will be covered within that, so that with the help of that it will deliver the pressurized air. So it will pressurize the air and it will force the air to enter into the lung, so that the oxygen will be delivered adequately. That means how much amount it is required, that one. Next, the pressure can be adjusted to match patient's needs. If some patients require some pressure, little bit this thing, whereas some other patients require more flow rate, so that based on that how much our pressure is required by the patients, based on the patient needs we are going to use. Okay, so to help them maintain adequate oxygen levels in the blood, that means we need to make sure that oxygen level should be proper. Okay, some patients needs more pressurized air or oxygen to maintain adequate oxygen level. Now how we will come to know that some patients will need less pressure? So how we will come to know that? Because we are having the display. Here in the display it will be displayed. If the oxygen
this thing is percentage is like we know that like whenever the COVID-19 in the first they will check the oxygen level, so that oxygen should be 90 or more or 85 or more, so that should be there. If it is coming for a lesser pressure also, that is enough for a patient. If you are giving a particular pressure but since still the patient is not getting that oxygen level 85 or 90 or above 90, then you have to give more pressure. So that depends on the patient's situation. Okay, so ventilators ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲಂಗಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಪೇಷಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಅದು ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. So next, while ventilators can be life saving for individuals with acute respiratory failure, they also come with a potential risk and complications. As I told you in the introduction, they will come with the risks and complications. What can be the complications? If you are using for a long period of time, the ventilators can increase the risk of ventilator associated pneumonia. That means pneumonia will be one of the risk. By using for a long period of time, you might get pneumonia. Next, patient may experience discomfort or pain from the breathing tube. Okay, this will be a problem. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಅದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬರ್ಬೋದು ಇದರಿಂದನೇ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪೇನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಅದು ಮೂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಮಾನಿಟರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಬೈ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಇಟ್ to ensure that the patient receives appropriate level of support while minimizing the potential risks and complications. So we should make sure that the patient is receiving the particular oxygen, but it should not affect the other organs or other it should not bring out the pneumonia or any other complications. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಷಂಟನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಲಂಗ್ ಮಷಿನ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.